like to hear a little bit more about the coalition between the NDP and the Liberals. I mean, in a way, since you're going to have a new leader in September, doesn't it give the new leader more runway to get installed? So it's a good thing? Well, I mean, obviously there's good things and bad things about it. I think this is not democracy. That is the biggest question. But why do you say that? Because the people, 3 million of them who voted for the NDP did not vote for the Liberals. But basically now they have Liberals. So that's a problem, and this will affect the working at committees. In the past, if all of the opposition parties in a minority government disagreed with the government's direction, we could influence. That is gone now. But the Liberals would say that this is what people voted for in the election, meaning they sent back the same parliament and they say, find a way, guys, to work together. And the Liberals might say, well, we're just doing that within the rules of parliament. I'm sure that's what the Liberals would say, but you're not here to be their press secretary, right? You're here to represent the views of Canadians. And that's why I want your opinion on this. The 3 million Canadians that voted NDP wanted to have the NDP voice there. And I really believe that although the Liberals are promising things to Jagmeet Singh, they've not delivered on pharmacare. They've been talking about it since 1992. So I think that is likely not to end in a good marriage. But one last question, if I may. The NDP Liberal coalition, for example, in a way, it gives 3 years for the new leader of the Conservative Party to 100%. Get organized. Yeah, you're absolutely right. So in a way, is it a good thing for the Conservative Party to have that coalition? Well, I think that it's too early to tell. You know, the devil's in the details. I think what your comment is about it gives our new leader, whoever that is, some time to get their feet underneath them, build their team, and show Canadians that we're fighting for them, and which we do every day. So to answer your question in a short answer, yes. Right. But in its essence, how do you view it? Well, I think there's two ways to view this. You know, one, we've been saying this since early 2020 that there has been a coalition. And if you want to look at it, the Prime Minister and Jagmeet are finally being honest with Canadians and proofs in the pudding that there is a coalition. All right, thanks, guys. Thanks, guys. Thanks. Take care. Écoutez, évidemment, ça propose la nouvelle réalité maintenant fait en sorte qu'on a un gouvernement NPD libéral qui fait en sorte que le Canada va être gouverné avec un gouvernement qui va dépenser encore plus, si besoin était, pour prévoir des augmentations de taxes, plus de déficits, plus de dettes. Bref, très mauvaises nouvelles pour l'économie canadienne. Cela dit, ça change aussi l'axe que l'on doit avoir, c'est-à-dire que chaque parti politique doit maintenant revoir sa situation, mais laissons les choses aller. Quant à la course au leadership, évidemment, je souhaite personnellement que M. Charest devienne notre chef, et le cas échéant, évidemment, il y aura à venir à la Chambre des communes. Et oui, en effet, théoriquement, ça donnera 3 ans pour convaincre les Canadiens du bien fondé de notre chef et de nos politiques. Alors, laissons les choses aller, beaucoup trop tôt actuellement pour spéculer quoi que ce soit. Si on regarde l'échiquier politique, là, les libéraux viennent de concrétiser leur mouvement vers la gauche. Là, ça laisse beaucoup de place pour un candidat libéral ou conservateur dans le centre, là où veut aller M. Charest. Est-ce que ça, c'est un avantage pour lui dans la course? Je vais laisser les gens faire leurs analyses. Il y a des points de vue par rapport à ça. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir le meilleur chef pour rassembler les Canadiens, pour unir notre parti, puis attirer les Canadiens chez nous. Je pense plus que jamais que M. Charest, c'est la personne désignée pour ça. Cela dit, les militants auront l'occasion de le juger. Maintenant, comme vous, et comme tous les Canadiens, je constate que plus que jamais, on a maintenant un gouvernement de gauche pur, avec le NPD qui a la main gauche sur le volant, puis M. Trudeau qui a aussi sa main gauche sur le volant. Ce ne sera pas très, très élégant là, pour le Canada au cours des 3 prochaines années. Plus de déficit, plus de dettes, plus de taxes, aucune annulation de taxes. C'est ça le programme du gouvernement néo-démocrate libéral qu'on a actuellement. Alors oui, évidemment, ça laisse beaucoup de place pour le centre et la droite. Alors les Canadiens vont avoir le choix, dans 3 ans, de donner enfin un vrai gouvernement qui soit responsable. On peut ne pas aimer l'entente, mais est-ce qu'elle est illégale ou antidémocratique selon vous? Alors, on a posé des questions hier à la Chambre des communes. Comme vous avez vu, M. Brassard a fait une intervention très bien détaillée, très bien étoffée, très solide justement sur l'impact parlementaire que cette annonce-là a maintenant. Alors, laissons le président décider par rapport à ça. Selon vous, selon les conservateurs, est-ce que c'est illégal et antidémocratique? Est-ce que ça contourne les règles du Parlement ou ça respecte les règles du Parlement? Bien, écoutez, par rapport au respect des règles du Parlement, nous allons voir quelle va être la décision du président là-dessus. Puis, comme vous le savez, la décision du président, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on doit vivre avec et la respecter. Puis,
Fier parlementaire que je suis depuis bientôt 15 ans dans 2 parlements différents, j'ai toujours respecté les décisions des présidents, même si j'étais farouchement en désaccord. Même vous semblez dire qu'il y avait un petit peu quelque chose d'antidémocratique et Ben, d'illégal comme je là-dedans. vous ai dit, c'est pour ça qu'on a posé une question à la présidence pour clarifier la situation. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les comités? Est-ce que le temps de parole du NPD va être compris dans le temps de parole du gouvernement, comme ça doit être le cas, puisque maintenant on a cette alliance-là? Alors, ben justement, mais c'est 2 partis qui sont ensemble maintenant pour gouverner le Canada. C'est pas rien, là. Là, on parle des votes de confiance, on parle du budget, on parle du discours inaugural, du discours du trône, s'il y en a d'autres. Toutes les questions principales, là, comme M. Trudeau, là, souvenons-nous, il y a 3 semaines, il avait fait, concernant sa supposée loi d'urgence qui a finalement duré 36 heures, là, c'était un vote de confiance qui a fait que des gens tout à fait honorables comme M. Lightbound, qui s'était farouchement opposé à ça, n'a pas eu le choix de voter pour, même si c'était farouchement contre. Alors, là, actuellement, là, le gouvernement, là, c'est le gouvernement néo-démocrate libéral. Alors, nous, on a demandé au président de clarifier la situation. C'est là où on est. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que vous avez plus de presque 80 des Canadiens qui n'ont pas voté pour le NPD et qui voient qu'aujourd'hui, le gouvernement canadien, c'est un gouvernement NPD libéral. Et pourquoi tu fais ça avec le Bloc? Non, mais Non, c'est vrai que il n'y a l'NPD. pas de ministre néo-démocrate, là. Il n'y a pas un gouvernement néo-démocrate. Là. Et on a vu d'ailleurs hier les questions tout à fait pas sur la palette qu'on a vu hier avec M. Singh et compagnie qui posaient des questions là-dessus. Mais la réalité... Donc, vous pensez, à propos de M. la Singh, réalité, vous pensez que ça le neutralise comme chef de l'opposition? comment vous pouvez, après ça, tenir le gouvernement... taking the government for account, de prendre le gouvernement pour être sûr et certain que le gouvernement sert bien les Canadiens quand vous êtes consulté sur le budget, sur les principales mesures qui demandent la confiance de la Chambre. À partir du moment où vous êtes partie prenante directement dans les ententes qui sont faites, votre rôle d'opposition est sérieusement affaibli. On va voir qu'est-ce que le président va dire par rapport aux règles qui nous régissent et que nous respectons, mais à sa face même. On l'a vu d'ailleurs hier dans les questions de passe à la palette du NPD au Parti libéral, que ce ne sera peut-être pas une opposition très, très forte. Merci, M. Dalton. Mr. Dalton, would you support a dental care program as leader of the Conservative Party? You're running for leadership. What do you think of dental care? That's a good question. You know, I think that there certainly is a lot of people that face dental problems, and I know that there is policy on the provincial level to help. I know, for example, the universities. So certainly, I think that there is a need on that side. But I think you have to look at where is this more on the provincial or federal side. So okay. Quickly on your environment portfolio, just wondering what would you like to see in a federal emissions reduction plan, just for the area we're working in? Look, I think we have to have balance when we're looking at reducing our carbon emissions, trying to get to net zero. We need this government to show that there's going to be balance in whatever is put forward. We've got really tough issues with inflation, gas prices, other things. The last thing we need is for the net zero plan to result in a job zero plan. So when this is all announced, I want to see that these considerations are taken in the entire context. Is there any really specific parts of the economy that you're concerned about? I know you're at the edge of the GTA and so on, but... Well, one thing I'm really concerned about is actually with green bonds. They've excluded nuclear and they've excluded LNG from green bonds. You can actually use LNG to transition from coal. For example, we've got steel plants in Ontario that are doing that. They're going to have reductions of 3 megatons, right, annually. Those are big reductions. So why are things like green bonds not being allowed for nuclear and for those kinds of LNG projects? So I think that my concern is we're going to get really ideological stuff that actually is not good for the economy and probably won't result in significant emission reductions. On the leadership camp, what do you want to hear from candidates on Bill 21? Well, I'm pretty outspoken on Bill 21, so I would like to see all leadership candidates recognize the discriminatory nature of Bill 21. Are you endorsing anyone? I'm supporting Patrick Brown for leader. Okay. Thank you. Patrick Brown's been a strong advocate on Bill 21, and for us, we have to recognize that we need to win votes in suburban and GTA areas where there are a lot of cultural communities that take things like Bill 21 very seriously, and I think Patrick's going to be the guy to push on that, and he'll be a great leader. Do you see a world in which Conservatives could support a dental care program like the one? Yeah, I'm not in a position to really comment on that. I mean, you have to look at the myriad of other programs that go on across the country when we look at things like that and how those things are going to be harmonized. Thanks. Thanks for your time, Doug.